My name is Hussein Jibril. I'm from Sudan. Maybe some of you, because before I asked the person who pick up me, he has ojek. Saya tanya, dia tanya saya, dari mana? Saya bilang dari Sudan. Saya tanya dia lagi, tahu Sudan itu di mana? Katanya, Sudannya tahu. Saya tanya, di mana? Katanya dekat Amerika. Jadi ya, kebanyakan orang Indonesia nggak tahu Sudan di mana ya. So I want to introduce Sudan. Sudan is located in Africa. We speak Arabic, but our country is located in Africa. Jadi lokasi kita itu di Afrika dekat Mesir, Libya, dan antara Sudan sama Saudi itu ada Laut Merah dan ada Sungai Nil. Jadi sebelum saya ke sini saya pernah ya searching in YouTube. Jadi ustaz terkenal di Jawa, saya dapat ada Ustaz Cak Nun ya. Tapi saya nggak tahu Cak Nun itu siapa gitu. Hari ini saya sekarang dapat beasiswa di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan saya dengar hari ini ada ceramah dan ada Ustaz Cak Nun, jadi saya senang saya ke sini gitu. So I'm happy. Sebelum panjang-panjang, before too long, I need to clarify. I'm not Cak Nun. Oh no, I know. I know you are the son of Cak Nun, yeah. That's good. I know, yeah. I'm waiting Cak Nun, yeah. I'm waiting him to see him and to hear. Even I hear that he's speaking Japanese mixed with Indonesian language. So I will just be silent to see him like this. I will not understand anything. The only thing that is making us here together to be together, because I am different from you, yeah, from my culture, from my color, from everything, yeah. The only thing who create us and connected us here is Islam. All of us, we are Muslim. So that's the thing, yeah. And we have to show the value of Islam. Don't be terrorist, don't show you are a bad person. Show the value of Islam. Be good person, be friendly with others, and also bring others to be Muslim, to convert to Islam. Makanya saya melihat banyak yang nonton di sini tuh semuanya anak muda ya. Jadi berarti Pak Ustaz Cak Nun ini orangnya luar biasa ya. Luar biasa ya. I'm sorry, so sorry, yeah. Maybe I mispronouncing, yeah. It's difficult for me, yeah. So sorry, yeah. If anyone has a question about Sudan, about me, about my culture, it's okay to ask me, yeah. Thank you so much. Assalamualaikum. They are laughing not because of your mispronunciation, because Cak Nun sendiri never call himself an ustad. The concept in here is we learn together, learn from each other, not in here teach someone. No, we learn from each other, big sharing, because in here we believe that everyone has knowledge from God that unique to them. So we need to share to complete our knowledge. So terima kasih sekali atas kehadirannya. Terima kasih banyak. Sedikit pengen bertanya saya, sudah berapa lama how long have you been here? In Indonesia, before I have been 1 year in Bandung, and now I have 1 week here in Jogja. Okay. Only 1 week, yeah. Baru 1 minggu di Jogja. Are you jomblo? You know that word, right? Yeah, I know.
Jangan males. Oh. In here, jomblo itu sebuah status yang membanggakan. Make us proud because if we dare to live alone, dengan pasangan itu tidak masalah. Nek ono sing gelem. You surviving to live alone, yeah. Yeah, That's yeah. a great thing. Yeah. Oh, that's But great actually, Rasulullah motivate us to get married as soon, yeah, as possible, yeah. yeah. The problem is no one wants them Why? The question is why? because you never take a shower, maybe. They- I don't know what the reason. They doesn't want to take responsibility, yeah. Oh, they want to take responsibility. Hanya mencari mertua yang khilaf, that's not easy. They're looking for richest martua. It's a popular way to mock each other and have closer relationship with each of us lah. Itu jadi you speak Indonesian pretty well actually. Sedikit. Ya, cukup banyak. Jadi pendapat Anda tentang wanita Indonesia seperti apa? Gini. Rasulullah mengajak kita untuk berkata jujur. Jadi tidak ada salahnya untuk berbicara jujur. Senyum, kesenyuman. Senyum, Selalu ramah. senyum ya. Selalu ramah. senyum. Itu Jadi kalau di Sudan itu, Ya. kalau ada jadi kalau ada wanita, ada cowok lewat, kalau wanita itu senyum untuk dia, itu masalah gitu. oh, Iya. Jadi nggak boleh senyum sembarangan gitu. Di Sudan. kenapa itu? Kenapa? Itu artinya langsung ceweknya itu cewek ini Suka. apa ya? Cewek Murah. nggak bagus gitu, akhlaknya nggak bagus gitu. Oh. Tapi which one do you prefer actually? Hah? Which one do you prefer? Mana yang lebih disukai? Yang Kalau saling membagi senyum atau yang Saya jangan juga senyum? pertama kali sebenarnya kaget gitu. Di mana-mana saya pergi cewek senyum. Kok aku jadi apa ya? Jadi saya kira aku ini ganteng ya. Gitu, ya gimana gitu. Jadi nggak gimana gitu. Agak aneh gitu. Jadi agak aneh ya. Kalau di negara saya nggak ada yang senyum untuk saya gitu. Hanya ibu dan adik. Seperti Widi berarti. Anda betah di Indonesia? Betah. Saya sering sakit perut, makanannya pedas gitu. Oh. Itu baru makanannya, di sini mulutnya juga pedes. Itu masih kurang tidak seberapa Gus. Selain pedes juga tengik. Maka kita punya Helmut, ya mulut neraka itu tadi kita punya. Karena di cangkemnya tengik soalnya. Do you have a forum like this in Sudan? Like what? Stupid forum like this lah. We all love everything, laughing. We mock each other in a loving way. Actually, you never find like this. It's very nice. It's very nice looking. I like it so much. Yeah. Alhamdulillah. Do you think Islam should be like this? The Family. way how we teach Islam, it should be like this. You make your audience, because I'm communication student. In communication, when you communicate with your audience, you must take his attention to make him take attention. Some people, if you see masjid in khutbah, some imam, he delivering khutbah, but the people they are sleeping. He's not good khatib.
that means in communication, he don't have communication skills and he's not good communicator. Yeah. Berarti anu Brangwi Pranamaya Kosane yang berperan kan. Tadi wis nyebai. I have to say, Cak Nun might not come tonight. Today. Today. I'm really sad. Acara berikutnya nanti. 20 di SMA 4. But on 20th, 20? 20th, are you still here? I still here. On 20th, I'm living around here. okay. On 20th, there is a forum like this in SMA 4. SMK 4. Jalan SMA Magelang. 4 Jalan Magelang. Ada teman-teman yang mau sambung sama beliau untuk menemani ke SMA 4? Oh, you okay. can, Okay, that's good. Yeah. Change Maybe number. I can get you contact, yeah. Ya. Ya, betul. Ya. Mbok minta yang cewek, Bro. Engko bojoku cemburu. Terima kasih sekali. Thank Thank you you very so much. much. Thank you so much. And I'm very happy to see you here and also to meet you and to meet other friends from Indonesia. I'm very happy to live in Indonesia because actually, really, I'm saying that really, Indonesian people, they are very friendly, very friendly. They are very friendly. Thank you very much. Jadi sebelum saya ke sini, di Sudan itu orang Indonesia terkenal sama apa ya namanya tertib gitu. Ya karena tertib ya di mana? Tertib yang saya dengar itu, jadi kalau mereka orang tua saya kan haji ya, jadi di haji itu mereka ketemu orang Indonesia itu rapi gitu, tertib, sebenarnya. Orang lain enggak gitu. You know why they left? But here in Indonesia, maybe You know. You know why they love. Tapi ramah ya, orang Indonesia ramah, benar itu benar sekali. Jadi tipis antara tertib sama takut. Oh gitu ya. Ya, jadi kalau di Ka'bah itu nggak tertib sedikit takut dikutuk sama Tuhan. Jadi harus tertib baik. Oke. Di Sudan apakah seni budaya sing dance juga banyak dilakukan oleh teman-teman di Sudan? Ada banyak ya. Ada budaya, soalnya budaya Sudan kan dari campur ya. Soalnya Sudan itu ada budaya Afrika sama budaya Arab gitu. Jadi campuran. Dan yang saya merasa aneh juga di sini, kalau di sana kan hukumnya kan syariat Islam di Sudan itu. Okay. Jadi wanita pakai hijab itu, cowok sama cewek nggak boleh di satu motor, nggak boleh ya. Dan kalau di sini soalnya kreditnya susah, jadi motornya dipakai bareng-bareng. Tapi ya tetap ada banyak apa namanya, there's many events like dancing events, also music events, also some culture events. It's same, but in maybe Japanese it has a special. It's like a special region for culture, yeah. Maybe in Indonesia and all the world, yeah. Because for what I hear that Borobudur, it has been listed in UNICEF list, yeah. Gini, hari ini kita berterima kasih, bersyukur kita sudah didatangi Mas Jibril. Walaupun bukan malaikat, tapi tetap Jibril. Kita akan merasa sangat terhormat kalau kita diberi hadiah sebuah lagu atau sebuah. My voice is so bad. Actually, my voice is so bad. You see, in here. Suara saya jelek sekali, benar. Nanti semuanya lari. Gak apa-apa, terserah. Tapi saya pengen mengatakan bahwa di sini kita bukan yang penting indahnya, tapi yang penting mesranya.
Ya kan gitu. Nggak harus bagus. Kalau nggak bagus bisa dilihat ikhlasnya kok. Tapi nggak memaksa, nggak memaksa. Bisa sebenarnya, tapi cuma kan baik-baik sayang, ada aku untukmu hanya. Memang jelek. Maaf Mas, yang komentar tadi bukan orang Indonesia. Yang komentar orang neraka yang komentar. Iya, bukan orang Indonesia. Bercanda ya Mas ya. Bercanda. Just kidding Mas. Just Yeah, kidding. I get it. Oke, terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you so much. And Iya. also when I came to Indonesia first time, jadi sama ibu kos itu saya belum bisa bahasa Indonesia sedikit. Saya mau bilang, Bu, saya mencari kursi. Jadi saya salah bilang Bu, saya mencuri kursi. Jadi ibunya lehasa gini kaget nih. Banyak kelucuan ya. Tadi itu saya mau menanyakan pengalaman lucu, tapi sudah diceritakan. Itu menarik banget itu. Di Indonesia mencari sama mencuri itu tipis. Jadi sebenarnya Anda bisa memanfaatkan ketidaktahuan Anda terus ngambil TV. Oh saya mencari bukan mencuri. Gitu ya. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu yang paling keras buat Mas Ibril.